It is my pleasure, on behalf of the Senate of the University, to welcome you at this special ceremony of awarding the title of Doctor Honoris Causa to Profesor Seeram Ramakrishna from the National University of Singapore. To start with, let us hear all the Gaudamus Igitur. Laudatio asupra activității desfășurate de către domnul profesor universitar dr. inginer Seeram Ramakrishna de la Universitatea Națională din Singapore, propus pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al universității noastre. Profesorul Seeram Ramakrishna este un propovăduitor al dezvoltării sustenabile a societăților, care ia în seamă implicările tuturor categoriilor de oameni și le transpune în dezvoltarea educației și a cercetării științifice. Domnul profesor este profesor de inginerie mecanică la Universitatea Națională din Singapore, conduce grup operativ pentru economie circulară cu membrii din întreaga universitate și diverse institute naționale din Singapore. Este consilier al Agenției Naționale de Mediu din Singapore pentru Industria 5.0 și economie circulară. Este membru al Comitetului pentru Tehnologie și Inovare pentru viitorul producției al Forumului Economic Mondial. Numit președinte onorific, Everest și MBUST Nepal, se numără printre primii doi oameni de știință de top din Singapore. Este membru ales al Academiei Regale de Inginerie din Marea Britanie, al Academiei de Inginerie din Singapore, al Academiei Naționale de Inginerie din India și Academiei de Inginerie și Tehnologie ASEAN. Este membru ales al Asociației Americane pentru Avansarea Științei, este membru al Consiliului de Administrație al mai multor organizații naționale, institute de politici și instituții de învățământ terțiar. Este consilier al Băncii Mondiale pentru Cooperare în Învățământul Superior din Asia, este punct de contact pentru Ministerul Sustenabilității și Mediului din Singapore, oferă contribuții la negocierile interguvernamentale și la standardele internaționale în domenii legate de economia circulară și sustenabilitate. Profesorul Ramakrishna s-a născut pe 15 iunie 1964 în Cherupalli, Gantur, India, fiul lui Rama și Sarojini Devi Seeram. A obținut cetățenie în Singapore în 1999, date fiind capacitățile sale de necontestat. Studiile de licență au fost absolvite la Universitatea Andhra Vishakhapatnam, India, în 1985. A obținut master în tehnologie în domeniul ingineriei aeronautice la Institutul Indian de Tehnologie, Madras, în 1988. Datorită rezultatelor excelente, a obținut o bursă de studiu pentru parcurgerea studiului de doctorat, care s-a finalizat cu obținerea titlului de doctor în filozofie în știința materialelor la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, în 1992, respectiv The General Management Training de la Universitatea Harvard, SUA, în 2002. Profesorul Seeram Ramakrishna a ocupat un post de ofițer științific la compania Hindustan Aeronautics, Bangalore, India, între 85 și 89. A urmat o perioadă de formare profesională în mediul academic, lucrând ca lector invitat la Institutul de Tehnologie din Kyoto între 93 și 96. Profesorul Seeram Ramakrishna este un cercetător de renume mondial de la Universitatea Națională din Singapore. Este numit în mod repetat pentru cele mai influente minți din lume de către Thomas Reuters și Clarivate Highly Cited Researchers din 2014 până acum. Este coautor a 1700 de lucrări științifice publicate și indexate în Web of Science, cu o varietate de peste 400 de jurnale științifice. Deține un indice Hirsch de 201 și peste 194.000 de citări. Contribuțiile sale din cercetare au lăsat un impact profund în mai multe discipline, dintre care amintim ingineria electrică, electrochimie, știința materialelor, chimie industrială, știința polimerilor. Se numără printre primii 1% cercetători foarte citați din lume în știința materialelor și categoriile crossfields. Se numără printre primii 6 cercetători de impact din lume în domeniul nanoștiinței și nanotehnologiei materialelor, inginerie biomedicală și tehnologii generice și strategice, conform
unui studiu al Universității Stanford. Profesorul Ramakrishna este coautor a peste 200 de brevete de invenții internaționale, între care o mare parte a acestora au fost transpuse în industrie. Rolurile sale de conducere academică includ vicepreședinte al Universității Naționale de Singapore, decan al Facultății de Inginerie, director al NUS Enterprise, director al biroului de legătură cu industria, director al biroului de relații internaționale, director fondator al inițiativei Universității din Singapore privind nanoștiința și nanotehnologia. Profesorul Ramakrishna este președinte fondator al Institutului de Energie Solară din Singapore, în valoare de 120 de milioane de dolari, a facilitat înființarea Centrului Global de Apă al General Electric, în valoare de 150 de milioane de dolari, în Singapore. În privința vizibilității internaționale, este membru ales academician al Academiei Chineze de Inginerie, Academiei Naționale de Inginerie din India, Academiei Regale de Inginerie din Marea Britanie, Academiei de Inginerie din Singapore, al Academiei de Inginerie și Tehnologie din Statele Unite. Este membru ales al unor societăți profesionale renumite. Este membru al comitetelor EPR și BCRS al Agenției Naționale de Mediu din Singapore și este inginer autorizat în privința activității de consiliere, consiliază Banca Mondială pe tematici de sustenabilitate și mediu, membru al Comisiei de Evaluare pentru premiul de 3 milioane de dolari alianții pentru care își vor pune să pună capăt risipei de deșeuri de plastic. Amintesc câteva detalii legate de contribuția la dezvoltarea relațiilor cu universitatea noastră, a programelor de cercetare și de natură educațională. Profesorul Ramakrishna s-a implicat în 2019 în invitarea la Universitatea Națională de Singapore a unei delegații de tineri cercetători din universitatea noastră pentru a oferi prelegeri cu privire la procesul de transfer tehnologic și respectiv al invențiilor sale, în cadrul proiectului Dezvoltarea instituțională a Universității Tehnice din Iași, prin creșterea vizibilității și performanței cercetării. Cu o vastă experiență în transfer tehnologic, a rezultatelor aplicate obținute, profesorul Ramakrishna se remarcă prin cele 8 companii de tip spin-off înființate, care au reușit să răspundă cerințelor societății. A fost păstrată o permanentă corespondență cu universitatea noastră, valorificând avantajul tehnologic, inclusiv al videoconferințelor. Au fost publicate 4 lucrări științifice în jurnale încadrate Q1 și Q2 în domeniul ingineriei electrice. Profesorul Ramakrishna s-a implicat în 2023 în invitarea la Universitatea Națională din Singapore a 2 delegații de tineri cercetători afiliați universității noastre pentru a instrui în privința tehnicilor de economie circulară și moduri de inovație sustenabilă. În prezent, excelența sa colaborează cu universitatea noastră pentru adoptarea preocupărilor legate de sustenabilitatea în învățul tehnic superior. Pentru toate cele menționate și luând în considerare faptul că Universitatea Națională din Singapore este una dintre cele mai importante instituții de învățământ tehnic din întreaga lume, pentru care domnul profesor Ramakrishna își desfășoară activitatea ca profesor universitar, considerăm că decernarea prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa de către instituția noastră constituie dovada alese prețuirea activității sale profesionale, științifice și didactice și un omagiu adus unei personalități de excepție a zilelor noastre. Stimate domnul profesor Seeram Ramakrishna, vă mulțumim și vă dorim ca în continuare să aveți satisfacția muncii împlinite, inspirație și succes, multă sănătate și bucurii alături de cei dragi și sigur urmează lista comisiei de specialiști care au analizat activitatea domnului profesor. So, distinguished Professor Ramakrishna, I have just finished the laudatio document. Once again, may I congratulate you on behalf of awarding this title, and we will consider from now our colleague as well. Thank you.
Domnul primar, vă rog. Avem o cutumă pe care am stabilit-o, o cutumă legiferată, ca să spun așa, chiar dacă e un nonsens, prin care de fiecare dată când o Universitatea Iașului decernează un titlu de Doctor Honoris Causa, noi, în mod firesc, dăm și titlul de cetățean de onoare. Pentru că nu vrem să punem niciodată la îndoială calitatea echipelor universitare care aleg doctorii honoris causa și pe care îi prețuiesc din punct de vedere științific sau din punct de vedere uman. Acest document este însoțit și de o medalie . Excellency Mayor, leaders of TUIASI, faculty members, well-wishers, and members of the community, a good morning. I feel deeply grateful, honored, to receive honorary citizenship of Iași City, honorary doctorate from TUIASI. I'm grateful for two reasons. Committee members, as well as others who has confidence in me, that includes my mentee, collaborator, Aline, and also the friends. You have given me the opportunity to feel special after many years. You may be wondering why I say many years. I received my first degree at the age of 20. And this year, I'm 60. Very special to receive a recognition when you are 60. It's a milestone in life. So we have the committee here, and I have to demonstrate I'm knowledgeable. So I would go towards a bit of why I actually say those words. When I was 20, essentially it's a fluid intelligence that made me to receive or achieve that degree, bachelor degree. But as I progressed in life, chronologically, that is 60, what I was told from a scientific knowledge is the crystallized intelligence or crystallized knowledge which gets recognized and you feel something special. So that's why I'm deeply grateful. But I'm also deeply grateful because crystallized knowledge is not from me. It's actually hundreds of graduate students, my research team members, collaborators across the world. Some of them are actually in this audience, as well as the dais. Their collective efforts in involving me essentially enhanced my own crystallized knowledge. And when you get recognized for your crystallized knowledge, it is actually the recognition, not from me, it is actually the recognition
for all those people, hundreds of graduate students, research scientists and engineers, collaborators who made this happen. So I like to dedicate this particular highest recognition to them. Now, on a less serious note, I'm glad Excellency Mayor left. You know why? I've been looking at his smile and I said, oh dear, he smiles better than me. So I cannot compete with him. So, well, it's good that, but of course we had a very good conversation. Alexandra, as our husband, demonstrated, I don't want to disclose that you have a tough time, but shall I say that? 8 months? Yeah. She is 8 months into a beautiful life that's ahead. With all the pains, she showed me more than half of Romania. So everywhere I went, I felt warmly welcomed. And with this recognition, Mayor was telling me, you're part of us. So I think I feel very naturally connected to you. And again, thank you so much for involving me, inviting me as a member of your community. So now I'm a member of City of Iași. I'm also member of this important university, TUIASI. And today, I visited your high voltage laboratory. And what reminded me is exactly that is the high voltage research, or I used that technique, high voltage, in my technology, what we call electrospinning. And for the last 30 years, I have done various types of materials for diverse applications. The core is I use the high voltage, exactly what I saw at your laboratory. So I feel, again, scientifically deeply connected to what is going on here. President of the committee, he said there would be questions after your speech. So obviously I had to provide some content for you, we call meat, so that you can ask me the questions, should you wish to ask me the questions. So one way I could do is I look at your motto, which is basically TUIASI as an institution of eminence in this city, in Romania. You have identified innovation as an important motto, vision, or your drive. That's very important because without innovation, humanity would not be safe. Humanity would not progress, would not feel the well-being. So innovation is central to that. High-quality innovation requires higher education institutions. TUIASI is an institution around more than 110 years. And you're also one of the pioneering engineering institution in Romania as well as Iași. So that gives a lot more responsibility. I say that because in the world there are more than 20,000 universities. Out of them, half of them are actually engineering schools. Several years ago, I established Global Engineering Deans Council, where we were looking at
how to transform engineering education worldwide. So it is clear to me that institutions, that means students, as well as faculty members, have to be deeply involved in science-led technology development. Yash city has, I was told by the mayor, you have 5 universities. It is a city of students. That means this is a very special place because science-led innovation transforming the world, which we have not imagined before. When I was doing my PhD, that was some 30 plus years ago, the world was completely different. Now it's totally different. No country, no community will be able to progress without absorbing most advanced innovations, scaling it up, and also leading some of the innovations. I was told your city, as well as Romania, you are the first one to use electrified trams. You are the first one to try out electric lighting, and so on. I was also told Romanian scientists were behind penicillin. The world is facing antimicrobial resistance. It would cause more deaths than COVID-19 in the future. You have several hospitals in Iași. You also have a large infrastructural programs. What it means is the WASH has a very high level of responsibility as well as opportunity to contribute, make a difference. At Singapore, we have scaled up lots of innovative technologies. Of course, many of them came from other countries like Europe. And we have seen how quality of life, infrastructure, are the worldwide recognition that we realize in Singapore gives me the confidence that in the years ahead, Yash city, and with the efforts of the WASH colleagues, now I say colleagues because I'm your colleague, and the students whom I would probably in the future, in my own way, I would mentor them, is a historic opportunity. The world, in terms of geopolitics, is completely changed. And with artificial intelligence, other technologies, we're going to see a massive transition to a world which we have not seen before. So, with that broad brushstroke of innovative, how innovation is happening, and why is it important, why I feel grateful to you for recognizing me, for inviting me so warmly. I'd like to once again say that I feel very blessed. The reason is you are receiving this recognition in a grand hall like this, with the cheerful people, all of you. And I was told just 2 days ago, more than 200,000 people descended on Ash to celebrate Saint. And Alan told me, when I first met him here, he said, when you seek with a pure heart, you will get everything. So, thank you. I'm not claiming I have a pure heart,
but I can definitely say that it feels I'm blessed to be recognized by the institution, which is very eminent, all of you supporting, and I'm highly thankful to all of you for your time. Henceforth, I'm available for interactions, close cooperations. Also, you are most welcome to visit yet another beautiful city, Singapore. So I said yet another because I would, since I'm an honorary citizen, I would also say, Yash is a beautiful city. Of course, I feel that. It's a beautiful city because people are warm. It is a country with everything. You have energy, you have food. More than that, you have a direct connection to the nature. You have the spiritual aspect as well. I'm sure Daniela will say, you're missing that part of spirituality. And we discussed several times. Having that special spiritual connection in your own way makes a huge difference to the human living and to be humans. So again, I feel very blessed because of these reasons. With that, I like to say my heartfelt, profound thanks to all of you. Thank you.